Friday from 2 p.m. to 3 p.m. with Uchechukwu Nwafo. Get ready for exciting Igbo language learning, Igbo words and sentences of the day, powerful proverbs and wisdom, business tips and strategies, community stories, culture, music, fun, and real conversations in our beautiful Igbo language. Whether you are Igbo, Yoruba, or from any tribe at all, if you want to learn, connect, laugh, grow, and feel at home, Nzuko Ndi Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnna anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ dịka otu. Nzuko Ndi Igbo, nke a bụ ụlọ anyị. Good afternoon, beautiful people of Ibadan and beyond. You are welcome to Nzuko Ndi Igbo right here on Oxygen FM 96.9, the program where language, culture, community vibes, and correct enjoyment meet together every week. Ụmụnne ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'ahịa, ndị nọ n'ụgbọala, na ndị niile na-ege anyị ntị n'oge ugbu a, nnọọ. Aha m bụ Uchechukwu Judith Nwafọ, and as always, ọ na-atọ m ụtọ na ị na-anọnyere anyị n'ehihie a na Nzuko Ndi Igbo. Anyways, last week, Ichoko, we started our Igbo alphabet journey. We learned new words, we shared business tips, and trust me, the feedback was amazing. We know say some people don't already start to teach their children different languages about Igbo. And nke ahụ na-enye anyị obi aṅụrị dị ukwuu. So wherever you are listening from this afternoon, Mokola, Dugbe, Bodija, Challenge, Akobo, Bring Road, Akpata, Ojo, anywhere that you are listening to us today, we welcome you to Nzuko Ndi Igbo. Today's episode is loaded with a lot of exciting stuffs, more exciting Igbo alphabets, pronunciation practice, real life discussions about small businesses in Ibadan, and of course, hot trending gists wey go make you laugh, think, and contribute. So, Biko, increase your volume small, call somebody close to join, and tell them, say, Nzuko Ndi Igbo don't start for Oxygen FM. You can follow Oxygen FM 96.9 across all our social media platforms for updates, clips, and more exciting content. We are also live now streaming on Facebook. You can find us on Oxygen FM 96.9. On Instagram, we are Oxygen 96.9 FM. On TikTok, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. On YouTube, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. You can also contact our studio lines. You can call in on our studio line 070-4700-3969. Again, 070-4700-3969 or 070-4700-2969. Nizuka, we are going to be discussing about Mkpụrụedemede Igbo. Last week, we learned out of the 36 Igbo alphabets, we learned the first 10 alphabets, which are A, B, Ch, D, E, F, G, B, H, and Gwi. And today on Nzuko Ndi Igbo, we will continue our exciting language learning journey from the 11th to the 20th Igbo alphabets, which are He, I, J, K, Be, Kwe, Le, Me, and Ne. Some of these sounds very unique and amazing in Igbo language, especially Be and Kwe. If you pronounce them carelessly, you might change the meaning completely. N'ụbọchị taa, anyị ga-amụta ka esi akpọpụta mkpụrụ edemede ndị a. Anyị ga-eji mkpụrụ edemede ndị a mee mkpụrụ okwu. Anyị ga-ejikwazi mkpụrụ okwu ndị anyị mere wee mee ahịrịokwu dị iche iche. So ihe na-akọwa bụ that we are going to explain some of these letters. We are going to learn some of these letters. We use them to form new words, and we use the new words to make sentences.
So moving on, we're also going to talk about challenges of running small businesses in Ibadan. Ihe nke a pụtara bụ na anyị ga-akpa nkata gbasara otu ụmụnna anyị ndị nọ n'Ibadan ga-esi kwudo ahịa ha dị iche iche. This topic is very hot because many traders and business owners are really trying their best in this economy. Anyị ga-ekpughere gị otu ị ga-esi kwalite ahịa gị ọfụma, ọkachasị onye ka na-ebido, onye nke ahụ gasịa. Anyị ga-akparịta ụka gbasara ihe na-eme n'obodo anyị. We'll enter our hot gist corner with trending stories around Igbo and Nigeria in general. We'll be going for a short break now. When we come back, we'll start with our language learning journey. Our first alphabet for today is H. H is pronounced as he, he. There are lots of words that you can make out from this alphabet. The first one is hapu. Hapu. Hapu means leave it. Leave it. So you can use hapu in sentence like hapumaka. This is a simple sentence that you can use this word for. Hapumaka. Hapumaka means leave me alone. So leave is hapu. Hapumaka means leave me alone. The second word you can also make from this alphabet is hazie. We are talking about he. That's the H in English alphabet. The second word you can make is hazie. Hazie means arrange. Arrange. Using hazie in sentence, you can say something like hazie ulogi. Hazie ulogi. You are making use of the he. Hazie ulogi. Hazie ulogi in English means arrange your house. Hazie ulogi, arrange your house. You can also use hazie like hazie onwegi. Hazie onwegi, that is arrange yourself. So moving on to the third alphabet for today. The second alphabet for today is E. E is the normal I in English alphabet, but it's pronounced as E. So the words you can make from this alphabet is isi. Isi. Isi means head in English. Isi means head in English. So using the isi to make sentence, you can say something like isi na-apụ ya ọkụ. Isi na-apụ ya ọkụ. That means his head is very hot. His head is very hot. Apart from isi, using the E sound, you can also say ime. So I'm going to list out some words that you can make from this letter E. You can say isi, that means head. You can say ime, that means inside. You can say ikuku, that means air. You can say ihu. Ihu means face. So if you observe these four words that I just said, it starts with that is E sound. So using isi to make a sentence, you can say, okay, I've said that, isi na-apụ ya ọkụ. You can also use ime inside, ime ụlọ maramma. So I'm giving you the simple sentences you can make with these words. So ime ụlọ maramma. That means the inside of the house is beautiful. Ikuku, air. You can use ikuku as ikuku taa dị ezigbo mma. The weather today is very nice. Ihu, meaning face. You can use it in sentence like ihu ya juputara n'ọṅụ. His face was full of joy. So moving on to the next sentence, to the next alphabet, E sound. So I've taken three now. I've taken he, E, and E. The E is the normal I in the English alphabet, but it will have a dot under. So it's pronounced as A sound. So E sound, you can make lots of words, Igbo words from A sound. Something like Izuahia. Izuahia. Izuahia means trading. If you observe, Izuahia, it starts with A. Izuahia, it means trading. A sentence you can make with this is Izuahia choro ndidi. That means trading requires patience. Another word you can make from this E sound is ifunanya. Ifunanya.
This one is a very popular word among some people because it means love. Ifunanya means love. So the E sound starts this particular word. So you can use this word in a sentence like Ihunanya na-eme ka ezinụlọ dịrị n'otu. That means love keeps families united. Another word you can make from this sound is Iko oru. Iko oru. That means that same sound, that E sound is still there. Iko oru. Iko oru means farming. Farming. So you can use it in sentence like Iko oru ugbo bụ ihe ndị Igbo ji eme ọnụ. That means farming is a respected occupation among the Igbos. Another word you can make from this sound is Ịmụ akwụkwọ. Ịmụ akwụkwọ. Ịmụ akwụkwọ means studying. Studying. Ịmụ akwụkwọ na-eweta ọdịnihu. That is a sentence in an Igbo sentence you can make from ịmụ akwụkwọ. Ịmụ akwụkwọ na-eweta ọdịnihu. That means education brings a bright future. Another alphabet I'll be talking about is J. J is still pronounced as J. There are lots of words that you can make out from this alphabet like J. J. J means go. Like when you want to send someone on an errand to go somewhere, to go to any place, you can say J. Then you now complete what you want the person to go and do for you. So an Igbo sentence you can make with J can be J nke ọma. J nke ọma. J nke ọma means go well. Go well. So go well. Another word you can make from this J sound is jisie ike. Jisie ike. Jisie ike means be strong. Be strong. Jisie ike, it means to be strong. So you can use it for a sentence like Jisie ike n'ọrụ. Jisie ike n'ọrụ means be strong in your work. Be strong in your work. So the third sentence you can make from this J alphabet is jụọ. Jụọ. Jụọ means to ask. To ask. If you want to ask somebody question, if you want to send someone to ask someone question, you can say jụọ. So using it in a sentence, you can say something like jụọ ajụjụ. Jụọ ajụjụ means ask questions. To ask means jụọ. Jụọ ajụjụ means ask questions. Another word you can make from the J letter is jegharịa. Jegharịa. Jegharịa means walk around. Walk around. So you can use it in sentence like jegharịa obere ka ahụ gị wee nwee ike. That means take a walk so your body can stay healthy. The next letter that we'll be discussing today is K. K. K is also pronounced as K. K sound, yes. So the word you can make from this letter is kuzie. An Igbo word you can make from this letter is kuzie. Kuzie means teach. Teach. Kuzie. So putting it in a sentence, we can have something like kuziere ụmụaka asụsụ Igbo. Kuziere ụmụaka asụsụ Igbo. That means teach children Igbo language. Another word you can make that has K sound is ike. Ike means strength. Strength. Ike agwụlam is a sentence you can make from this, and it means I am tired. Another word you can make from this letter is kụọ aka. Kụọ aka. Kụọ aka means clap. Lots of people knows that aka is hand. So when you say kụọ aka, it means that you should clap your hands. So putting it in a sentence, you can say something like kụọ aka maka ihe o kwuru. Clap for what he said. Another one is kọwaa. Kọwaa. Kọwaa means explain. Explain. So if you notice, you'll be seeing the K sound, K sounds in all of the words that we are using. And a sentence you can make from that one is kọwaa ihe ahụ nke ọma.
This means explain it properly. So I'll be taking the last alphabet before we go on break, which is B sound. Now, this is one of the strongest sound in Igbo alphabet because it has two letters together, and you have to call the two letters together. It still represents one alphabet, and it's basically seen in between words. So this B sound, one of the words that you can make from this B sound is okpokpo. So as I said, it's basically seen inside words. It doesn't really start words. It's seen inside words. So a word you can make from this B sound is okpokpo. Okpokpo means bone. Bone. A sentence you can make from this word is okpokpo ya siri ike. That means his bone is strong. Another word you can make from this B sound is okpa. Okpa. Okpa means leg. Leg. So using it in a sentence, you can say okpa ya toro ogologo. Okpa ya toro ogologo. That means his legs are long. So another word you can make from this letter B is akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ. That means shoes. Shoes. So putting it in a sentence, an Igbo sentence you can make from this is akpụkpọ ụkwụ ya mara mma. His shoes are beautiful. Another word, the final word you can make lots of words from this particular sound, but the final one I'll be giving you today is mkporogu. Mkporogu. If you notice, there's still the B sound inside it. Mkporogu means roots. Roots. A sentence you can make from this word is mkporogu osisi ahụ siri ike. That means the tree root is strong, is very strong. So thank you for staying till this extent. We'll go on a short music break, and we'll be back to continue with the rest of the letters for today. Ibadan, are you ready? Ndi Igbo bi n'Ibadan. Oge Rula. A brand new cultural, educational, and entertaining radio experience is coming your way on Oxygen 96.9 FM. Introducing Nzuko Ndi Igbo, Ulo Ndi Igbo n'Ibadan. Every Friday from 2 p.m. to 3 p.m. with Uchechukwu Nwafo. Get ready for exciting Igbo language learning, Igbo words and sentences of the day, powerful proverbs and wisdom, business tips and strategies, community stories, culture, music, fun, and real conversations in our beautiful Igbo language. Whether you are Igbo, Yoruba, or from any tribe at all, if you want to learn, connect, laugh, grow, and feel at home, Nzuko Ndi Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnna anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ dịka otu. Nzuko Ndị Igbo, nke a bụ ụlọ anyị. Ndị be anyị, ekelekwa m n'ọzọ. You are welcome back to our language learning section. The next letter we'll be learning today is Kwi. This is also a very special letter in English alphabet, in Igbo alphabet, because it also has two letters inside one. It has K and W inside one, pronounced as Kwi. Kwi. So it's a very special letter, and it's basically found inside words. It doesn't really start words. It's basically found inside words. So this letter can be used to make lots of words. You can see it inside lots of words. The first one I'll be taking is wo oku. Wo oku. That means speak. Speak. If you want to tell me to speak, you can tell me wo oku. You can say uche wo oku. Yeah. So putting it in sentence, you can say something like wo oku gi nke ọma. That means speak clearly or speak very well. Another word you can see this Kwi sound in is aqua. Aqua. Aqua means cloth. Cloth. So you can use it in a sentence like aqua ya di ọcha. Aqua ya di ọcha
meaning his clothes is neat. His clothes is neat. Another word you can make from this quill sound is akwụkwọ. Akwụkwọ. Akwụkwọ means book. Book means akwụkwọ. Yeah. So using it in a sentence, you can say akwụkwọ bụ ezigbo enyi. Akwụkwọ bụ ezigbo enyi. That means book is a good friend. Book is a good friend. Another word you can make from this quill sound is kwesịrị. Kwesịrị. That means should. Something should do something. Do you get? So putting it in a sentence, you can say ha kwesịrị ịrụsi ọrụ ike. Ha kwesịrị ịrụsi ọrụ ike. So the meaning of that in English is they should work hard. They should work hard. So if you check clearly, all these words that I listed are, all of them contains quill sound. Kwokwu, akwụkwọ, akwa, kwesịrị. The next letter that we'll be talking about now is L sound. L sound is pronounced as L, L, L. The words you can make from them, the first word I will be taking is li. The first word I will take, is le. Le. Le means look. Look. Le ka ụmụaka si agba egwu. That's a sentence that you can make this, you can use this le to make. Le ka ụmụaka si agba egwu. That means look at how the children are dancing. Look at how the children are dancing. The second word you can make from this alphabet li is olo. Olo. This one is actually found inside. You can say ụlọ anyị dị n'Ibadan. Ụlọ anyị dị n'Ibadan. Ụlọ means house. House. The way we say ile in Yoruba, right? So you can say ụlọ in Igbo, meaning house. Ụlọ anyị dị n'Ibadan. That means our house is in Ibadan. Ụlọ anyị dị n'Ibadan. So you see this letter L in it. The third word we'll be making from this letter is ụlọ akwụkwọ. Okay, so I'm going to make lots of sentences with this ụlọ. Ụlọ means house, right? So the next one is ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ means school. As ụlọ is house, akwụkwọ is book. So when you put both of them together, it means a house where you see books. That's ụlọ akwụkwọ. Apart from ụlọ akwụkwọ, you can also use this ụlọ to say ụlọ ahịa. Ụlọ ahịa. Ụlọ means house, right? Ahịa is where you sell your products. That's a market. So in Igbo, you say ụlọ ahịa when you are referring to a shop. When you want to talk about hospital, you say ụlọ akwụkwọ. Ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ. Ọgwụ means medicine. So when you put both of them together, like the way in Yoruba you say ile iwosan, right? So in Igbo, you put both of them together and you say ụlọ ọgwụ. That's hospital. So you can use it in a sentence like ụlọ ọgwụ ahụ dị ọcha. That means the hospital is clean. The next letter we'll be learning about today is M, which is pronounced as mi. Mi. Mi sound. A word you can make from this letter is mmiri. Mmiri. Mmiri means water. Yes, mmiri means water. So putting it in a sentence, you can say something like mmiri bondo. Mmiri bondo. That means water is life. Water is life. Another sentence you can make from this M sound is mma. Mma. That's sound. You can say mma. Mma means beauty. Mma means beauty. So using it in a sentence, you can say something like Omara mma. Omara mma. Omara mma means she is beautiful. She is beautiful. So another word you can make from this M sound is mmanya. Mmanya. Mmanya means wine, drink, any type of drink that you want to get, whether palm wine or alcohol, you can say mmanya. So it means drink. You can use it in a sentence like mmanya ahụ atoka, means
that wine or that drink is very sweet. Another word that you can make from this M is mmụta. Mmụta. Mmụta means learning. Learning. So you can use it in a sentence like mmụta asụsụ gị. Mụta asụsụ gị nke ọma. That means learn your language properly. So the last letter I'll be checking out today, I'll be teaching you today is N sound. That makes it the 10th letter. We did 10 letters last week. We are doing 10 letters today. That's the 20th letter out of the 36 letters. So the 10th, which is the 20th one, is N. N sound. N sound is pronounced as So a word you can make from this N alphabet is nne. Nne. Nne means mother. This one is actually very popular. People always say nne up and down. So you always know that. You should know that nne means mother. Apart from mother, nne can also mean a woman, a girl, a lady, just something like that, a feminine stuff. So nne means mother. You can use it in a sentence like Obu Neoma. Obu Neoma. Obu Neoma means she is a good mother. She is a good mother. So this letter N, you can also see it in nna. Nna. Nna means father. Father. You can use it in a sentence like nna na-echekwa ezinụlọ. A good father protects the family. Another word you can make from this letter N is ngaji. Ngaji means spoon. Spoon that you use to eat. The spoon, the ngaji can be used in Igbo sentence like ngaji ahu amaka. That spoon is beautiful. Then the last word that I'll be giving you under this N today is ngozi. Ngozi. Ngozi means blessing. As most of us know, ngozi means blessing. So that's the word the N starts it. So it's one of the alphabets in Igbo language. Put it in a sentence. You can say ngozi chukwu bunkem. That means God's blessing is mine. So it's now time to hear from our amazing listeners. If you want to call us, we want to know which alphabet was easiest for you today. Can you pronounce these letters very well, like those ones that has two things together that you have to call both of them at the same time, like be, kwe, all of them? Can you pronounce it correctly? Do your children speak Igbo at home? Which word do you love the most? So we want to hear from you. Remember that our studio line is 070-4700-3969. You can also call us via 070-4700-2969. So kita I go bere music break. No anyị n'oge a. It's gonna be a nice in one. America. Now so America ka anyị nọ. Chukwu alụka anyị bịa America. Welu udo. Nigeria welu udo. Egwu anyị bịa isi America ka anyị tinye n'udo ka anyị na n'udo. Ụwa ka mma na-egwuregwu. This is true. It's a very nice music, and we are going to play it. Onigbo aja Odogun wonya dojezi n'ọlụ Igbo Ọlụ n'ọgbọ
Yes, sir. Ọkịnịsọ n'Igbo ji. Hello. Hello, good afternoon. Please, can I know your name and where you're calling from? Thank you so much for calling Oxygen FM Nzuko Ndi Igbo. My name is Stella. I'm calling from Ibadan, Mokola area. Oh, okay, Stella, calling from Ibadan, Mokola area. Okay, I will make. Can I speak English or Igbo? Which one do you prefer? Let's speak Igbo then. Okay, Igbo. Thank you so much for calling. We're making my batidre. Can you drink why tata? We him we ga gwani konwe him we ga join makaya tata. Ihe nja obu nchọ ịmụtakwu ahịrịokwu nke na-akụzita. Ọ maka m ọ tọrọ m ụtọ nnukwu. Okay, ahịrịokwu anyị kụzita tọrọ ụtọ. Okay, nna n'ihi na-ekwu isi na ahịrịokwu anyị kụzita atọ nke nketa ọgụ ụtọ n'ime ha. O nwere nke m na-achọ ịghọtacha ọfụma ahịrịokwu nke ịbụọ ya na nke ịtọ a ọ na-adị m ka ha na-abụ na bụ ofu dịka ha na-abụ na bụ ofu ihe ha nwere ofu ha na sound alike na nghọta dịka nke izu ikwu ime na i dịka ịfụnanya ọ dịka nke ihe a bụ ahịrịokwu nke ite na-akụzi taa. Okay. Aghọtara m ị na-ekwu. Ime bụkwa ịfụnanya bụkwa so ahịrịokwu nke ibu ịkụzi taa ka ihe ọ na-ada ka ya ọ ka wee ghọta ọfụma. Okay, ịchọ ikwu ime ihe ị ga-ekwu bụ ime ọ na-ese dị ahịrịokwu bụ I enwere dot na okpuru ya n'agbata o ji bụrụ I mana ịfụnanya bụ ịfụnanya nke nwee ntụpọ n'elu yes nwekwa n'ala yes. Ya daalụ rinne na ịkpọrọ anyị na nzukọ ndị Igbo. Chukwu gọzie gị. Aghọtago m ya ọfụma. Okay. Daalụ ọfụma. Okay. Oya na. Hello. We're making mafagi na ebisa, but can I speak English or Igbo? Hello? Hello? I'm not able to hear you properly. Okay, okay. Ọ ga-adịrị unu mma unu na-ewepụta asụsụ Igbo anyị ka na-akụziri ụmụaka anyị ndị nọ n'ebe a ka ha na-amata ihe ha na-amaghị. Aha m bụ Cletus Njọkụ. Cletus Njọkụ, enwere ike ime bisa akpọ anyị from? Ka ebisa akpọ anyị from? Asị ka m kedu unu maka ọrụ unu. Ka saịdị nọ, ka saịdị isa akpọ anyị, ka saịdị nọ. Ana m n'Ibadan here, Idishi. Okay, Idishi Ibadan. Okay. Daalụ rinne anyị na-ekenekwa gị maka ịkpọ wee kene anyị. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you. Daalụ. Okay, welcome back. Onye nke mkpọrọ anyị tata nwa sị na okay, nke mkpọrọ anyị tata na-ajụ when they say pronounce in and I. The first caller that we had today was asking for clarification on the two letters that two of the letters that we learned today, the E and A sound. It's very, very confusing if you are not familiar with them. The E and the A sound. The E sound is I without dots under it. That's why it's deeper when you are pronouncing it. It's E sound, like EC. But the second letter is A. A sound is lighter. So you have a dot up and down the letter A, Ezwa here, and other
examples that we made. So we were able to clarify it and she understood it very well. So we are very happy that you called in, Stella. And the second caller, Cletus, Mr. Cletus, thank you so much for calling us from Edition. He just called to appreciate us for this program for teaching Igbo language. Okay. Hello? Yeah, hello. Bike, we miki ma hagin ebisa wine. Fambo Kenechukwu. Kenechukwu, okay. Kenechukwu dalu rene. Isi? Ogumpa Market. Okay, Ogumpa Market. Okay. Yeah. Okay. Ana m anọ program a na program ụlọ akwụkwọ n'ụtọ. Okay. Okay, daruo ne maka ike na ya ọ bụ na ị ga-apụtụkwa ebe redio gị dị ka anyị wee na-aghọta atụ ihe ị na-ekwu ọfụma na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Okay. Okay, so ịchọkwa ịkpọ anyị, you can call us via 07047003969 or 07047002969. Let me take it again. 07047003969 or 07047002969. Hello? Hello. Hello. Kenechukwu kpọchiri. Okay. Kenechukwu dalu. Yes, nna ihe na-ekwu kịta, o nwere okwu na mkpụrụ okwu ikuzi taa na ọdụpa na-agbakwoju m anya maka ama mụ na onye agbata obi m na ya ebe a anyị na-adọha ya mara na olu mba mkpụrụ okwu mkpọrọgwụ ọ na-akọwa na o kwesịrị ịbụ mgbọrọgwụ na o kwesịrị ịbụ mgbọrọgwụ so nsị a na-amụnwa ihe ndị a na-agbakwa ya bụ mkpọrọgwụ n'ọkpe so amara ọnụ m na o nwere ike ọ bụrụ n'onu ndị onu mba maka ịma na abịa n'asụsụ Igbo ya ọtụtụ ndị nwere ka ha si akpọ okwu ha kama na mpụtara ya bụrụkwa ofu ihe ịghọta so ama m ebe o nwere ike ịjụkwa ndị ọzọ nwere ka nsịkwa na ọ bụghị mkpọrọgwụ ka ha na-agba nwoke okwu ọzọ ha na-akpọ itekwala ya mkpụrụ okwu mkpọrọgwụ mana ihe dị ebe ahụ na mụnwa mụtara nnukwu ihe na ihe ikuzi ka ndị ebukwa n'uche na ọtụtụ ndị nnọkọ ebe dị ege ntị mụtakwara ihe mụnwa na adụmọdụ na-enye ukwu na ọtụtụ ndị nne na nna anyị agba mbọ ka ha na-etinụrụ ndị ụmụazị ha dị radio station maka na ọtụtụ ụmụ anyị amaghị asụ Igbo cha some of our children they can't speak Igbo. Few of them can even hear small but cannot speak. You so I have my little advice. Let our parents let them try to be tuning this station, also find out also another alternative to teaching their children how to learn Igbo. So that is our pride. So thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for calling. Thank you so much. Awụtara m ikwu ndị ezigbo ndụmọdụ ka ị nyere. So maka ekwu maka mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ nke a ga-abụzikwa olu ndị o because ebe niile icheke ya ọfụma ị ga-afụ na mgbọrọgwụ ka a na-akpọ ya. Then ịmaga onye ọbụla gị nwekwa onye ha si akpọ ya na be ha. So ọ ihe a ga-enekwara ya mara onye si eme ya. So daalụ nne maka ịgba wee kene anyị na this program. Okay, thank you so much. Hello. Bike me miki ma fa gị na ebiso akpọ.
Okay, ịgbaghachiri ọzọ. Okay. Ndị Igbo anyị ha biko jisi ike na-akụzi ụmụaka ha asụsụ na-asụ ya ụgbara asụsụ ha. Ihe ndị ụmụaka na-akọrọ ka ike ga-ekwu na aka ha na-apọsụ sọ ụmụaka ga-aghọta anaga skul. Station na other station ọ ga-adịrị ha mma ha wee pụtara ụdịrị program na station. Daru Rienne. Okay, thank you so much, Mr. Cletus, for calling back to give advice that parents should always teach their children how to speak Igbo. Thank you so much for appreciating us as well for this program. Kaiwe, let us now summarize our today's program. We're able to talk about 10 alphabets in Igbo language. We're able to talk about he, I, je, ke, be, kwe, le, me, and ni. And we also did practice pronunciations and words and sentences of the day. We're able to make lots of sentences from these, and we're able to use them to form different words. So we thank you so much for today's episode, and we thank everybody that called in to appreciate us, to give their own advice and suggestions, people that seek for clarifications. We thank you so much. So dalu nkuku umunani na nchịkọta program nke ụbọchị nke tata. Thank you for joining us once again on Nzuko Ndi Igbo on Oxygen FM 96.9. Chetakwa na onye kwe chi ekwe. Join us again next week for another exciting cultural and educational experience. I remain Uchechukwu Judith Nwafọ. Nọrọ nke ọma. Ibadan, are you ready? Ndị Igbo bi n'Ibadan. Oge eruola. A brand new cultural, educational, and entertaining radio experience is coming your way on Oxygen 96.9 FM. Introducing Nzuko Ndi Igbo, Ụlọ Ndị Igbo n'Ibadan. Every Friday from 2 p.m. to 3 p.m. with Uchechukwu Nwafọ. Get ready for exciting Igbo language learning, Igbo words and sentences of the day, powerful proverbs and wisdom, business tips and strategies, community stories, culture, music, fun, and real conversations in our beautiful Igbo language. Whether you are Igbo, Yoruba, or from any tribe at all, if you want to learn, connect, laugh, grow, and feel at home, Nzuko Ndi Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnna anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ dịka otu. Nzuko Ndị Igbo, nke a bụ ụlọ anyị. Your station, your heartbeat. Oxygen FM 96.9 Ibadan. Okay, here we go. Oxygen FM.